也川普处理非法的移民，这个行动是愈来愈激烈。就伫咧川普签行政命令，甲国防部改做战争部这个隔顿工，伊个暗示讲刷落来要处理美国第三大城芝加哥遐非法的移民，也最后是引起不满，几若千个民众上街头抗议。伫芝加哥的街头，大地示威的民众也无爱川普，无爱军队。 废掉美国移民甲海关执法局 ICE 的标语，抗议川普政府未赶走非法移民，也有部署国民兵的计划。有几若千人参与街头的宣讲，现场气氛看起来真团结。Sense your love and we sense your care for people who might be your neighbors nearby or your neighbors far away from you. Every single immigrant is a human. Every single immigrant has every single right. To have their families stay together. 川普上任了后，对非法移民采取真硬斗的措施。过去一礼拜，伊甲芝加哥的民主党官员之间继续对峙，就说讲要加强联邦对犯罪甲非法移民的执法，包含部署国民兵。伫川普签甲国防部改做战争部的行政命令隔顿工，提了一个再发文，要互芝加哥了解这个部门是安怎叫做战争部。外界解读讲，川普可能伫芝加哥部署国民兵来清理非法移民，引发州长甲市府各界的反弹。 Sending the National Guard and sending ICE agents here to our community is a direct threat to not only us, but our community. It is us, it is our neighbors, it is our friends, it affects everyone. Businesses have been dropping. 芝加哥270万人的人口当中，至少有15万人是属于无证的移民，但又占全市的人口8%。法律专家也指出，川普敢有权伫州长反对的情形之下，派国民兵进驻芝加哥。同款伫车拉发火的抗议者也上街，反对川普部署国民兵的决定。 尤其不满伊任命美国缉毒局 DA 局长，去年接管华府地区的警局，高级新闻张淑芬评语。